Hi guys, welcome back to the stream. ஸோ ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நாள்னால 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் போட்டோம் ஸ்ட்ரீமு. ஸோ அகெயின் பசில்ஸ் ஆடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. You can play checkmate soon. Do you see how? பசில்ஸ் ஆடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. You can play checkmate soon. Do you see how? It's okay. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது. ஸோ குயின், பிஷப், ரூக், 2 ரூக் இருக்குது. ஸோ அவங்ககிட்டயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூக், 1 பிஷப். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் கேம். பட்டு பான் 1 2 3 4 5 பான், நம்மக்கிட்ட 3 பான் இருக்குது. ஸோ ஸ்லைட் இம்பேலன்ஸ். பட்டு நம்ம வந்து இப்போ வின்னிங் அந்த ஒரு பொசிஷன் இருக்கும். So capture. So rook takes rook, again rook takes rook. So queen வந்து பின் ஆயிருக்கு இந்த இடத்துல. So maybe நம்ம again பின் பண்ணலாம். So queen is going to take. Plus வந்து இந்த knight. ஸோ ப்ளஸ் இந்த ஆல்ரெடி இந்த ரூக் வந்து ஸ்லைட்லி வீக் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ மேபி ஸோ கேப்சர் செக் இதோட கேம் ஓவர் நினைக்கிறேன். ஸோ பிளாக் கிட்ட எதுவுமே இல்லை இங்கே பண்ணுறதுக்கு. ஸோ சரி டெஸ்பரேட். ஸோ செக். This game over the door. Okay, so successfully solved. Yes, that's the way. Finish this puzzle off with a checkmate. Okay. So that's a checkmate, right? So bishop takes pawn. Escapes. Yes, indeed. You got it. I think mate in home. Try to find a path to promotion. So why to move? Okay, so I think check mate. So catch check. Rook blocks a check, rook takes rook, king takes rook. Pawn here, king here, pawn here, king here. So he doesn't have time to capture this pawn. Okay, let's check. Capture. Now we're gonna move a pawn. So here. We're promoting. 3 in a row. Don't stop now. You have a big opportunity. Plan out your next moves carefully.
So black to move. Okay, so on the attack. So capture. So this pawn is pinned actually, right? Hi, something speed. Rook takes pawn, knight takes, check. Okay, so take, check, king here again. So rook takes pawn, knight takes, queen takes, check. So only one escape square. Again, queen takes pawn, check, king g1. So what next? Again check. Okay, let's go, let's capture. Okay, going to sacrifice. Check. We don't have any square, any plan. Check. Takes check. Check. King will escape, but Great play. okay. The queen can go here, right? Quick analysis. I want to know the ending. Capture, okay. Check. So what next? I want a review. Maybe I want to see using lines. Okay. So queen takes h3, next king g1, queen g3, king h1, queen h3. Okay, no, again check. King f1, queen h5, king g1. Lengthy line. I made in one. You have a big opportunity. Plan out your next moves carefully. I already played that, right? Capture. Excellent play. You solved it. Checkmate is coming. Do you see the way to win? Okay, why to move? Check, capture. Maybe he. Check.
pawn takes pawn, king takes pawn. So maybe king sacrifice rook. Okay, so rook sacrifice. Check, capture. So check. I think it's checkmate. Let's go. Sack. You are a puzzle-solving machine. Calculate correctly and you'll win, my queen. So black to move. So black, white வந்து mate in 1 இருக்கு. So but நம்ம அவங்கள ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் பாதிக்கு. ஸோ இங்கே வந்தால் மேபி எங்கேயும் கிங்கால் வர முடியாது. இதை விட்டுலாம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபுல் டார்க் ஸ்கொயர் லைட் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே கண்ட்ரோல் வந்துடும். ஸோ மேபி கிங்குக்கு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் இங்கே இங்கே இங்கே. ஸோ மேபி இங்கே வந்தால் நம்ம குயின் கேப்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ இல்லைனா மேபி இங்கே செக் கொடுத்தா ஸோ சைட் செக் கொடுத்தா ஸோ இந்த ஸ்கொயர் வீக் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே வேணால் வந்துடலாம். ஸோ I can go like this, then I'll be safe. Great play. Can you find a way to win material? black to move. But the queen under attack. Can we capture? Good work. Your pawn is close to promotion. What's the next move? So black to move. Check. Maybe inga check கொடுக்கலாம். So check. So king of பெருசா escapes இருக்காது. Maybe இங்க வரலாம். So 7 check. இல்லை பானால் செக் கொடுத்தா ஸோ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ இந்த இடத்துல வந்தால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை தான். ஸோ கிங் இங்கே வந்தால் நம்ம ப்ரொமோஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ மேபி நான் இங்கே செக் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் எல்லாமே இப்போதைக்கு நம்ம பான்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ செக் மேபி கிங் இங்கே போகலாம் இல்லை இங்கே போகலாம். செக். ஸோ நெக்ஸ்ட் செக் கொடுக்கலாம். செக் பான் டேக்ஸ். Perfect. Nice work. Okay. Don't leave your game up to luck. There is only one good way forward. So black to move. Maybe check, pawn capture, check.
ஸோ செக் கொடுத்தா மேபி ஸோ இந்த ஸ்கொயர் தான் ஆக்கப்போய் குயினால். ஸோ கிங்குக்கு வந்து இங்கே ஒரு எஸ்கேப் ஸ்கொயர், இங்கே 2 எஸ்கேப் ஸ்கொயர் இருக்கும். ஸோ மேபி இந்த இடத்துக்கு வருவது எங்கே போனால் மேபி பிஷப் டேக்ஸ், அப்புறம் குயின் செக், இல்லை மேபி அகெயின் நம்ம நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ செக், பான் டேக்ஸ், ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல செக் கொடுக்கலாம். ஆனால் இவங்க ரூக்கால் கேப்சர் பண்ணால் என்ன பண்ணுறது? ஸோ இதை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரூக் டேக்ஸ் அப்படி வந்தால் நம்ம பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே செக் கொடுக்க முடியாது. சப்போஸ் டேக்ஸ் இந்த செக் இல்லை. மேபி இந்த சைடு போகலாமா? ஸோ நைட் இங்கே வரலாம். மேபி இப்போ பிஷப் கேப்சர் பண்ணலாம். நம்ம அடுத்து இங்கே செக் கொடுக்கலாம். ஸோ செக், அடுத்து இங்கே செக். ஸோ இல்லை இங்கே ரூக் கேப்சர் பண்ணால் நம்ம ரூக் டேக்ஸ் அடிக்கலாம். ஆனால் இந்த நைட்டுமே வந்து ஹேங்கிங்கில் தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. ஸோ நைட்டு கேப்சர் பண்ணுறது ஃப்ரீ பீஸாக இருக்குன்னு இதை கேப்சர் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இதுவும் அட்டாக்ல இருக்குது. ஸோ இதுவுமே அட்டாக்ல இருக்குது. மேபி இதை செக் கொடுக்கறது தான் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ செக் அட்லீஸ்ட் போகிறத வச்சு ஒரு பிரயோஜனமாக தான் பண்ண வேண்டிய கேப்சர். ஸோ இதை ஃப்ரீயாக கொடுக்கறதால எந்த யூஸுமே இல்லை. கேப்சர் பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை. செக், அடுத்து நெக்ஸ்ட் வேறு தான் சான்ஸில் அதை கேப்சர் பண்ணுறது. கரெக்டாக தப்போ? I'm afraid you left your knight hanging. ஆல்ரெடி எல்லாமே ஹேங்கிங்கில் தான்டா இருக்கு. இதுவும் இல்லையா? That wasn't the way forward, but you can go again. Want a hint? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறது?
கேப்சர் பண்ணிடலாம். Fantastic. Jesus. Calculate and win material. So queen, discovery for queen. So next inga discovery. So I don't want to think too much. So capture queen takes. Yes, that's the way. Oops, that's a blunder by me. Can you find out how to win material? Queen takes. So fork again, right? So capture, rook takes rook, queen takes rook, knight to here. இல்லைனா நான் இது கேப்சர் பண்ணிடலாம்டா சிம்பிளாக. ஹாய் ப்ரோ, பாலா ப்ரோ. நான் சிம்பிளாக இதை கேப்சர். Smart play. Oh no, you can win material from me. Queen takes. Oh, sorry. In the so queen takes. Check. So king inga bring வரலாம். Queen h7. அடுத்த follow up steps. So next thing, யாரு ப்ரோ அது? So check. You're doing great. அப்படியா friend bro? Do you see the checkmate idea? ஆல்ரெடி இது வந்தது. நான் பசில் சால்வ் பண்ணின்னு இருக்கிறதுனால checkmate idea.
So queen check. So definitely reverse square that. Next. Maybe நம்ம இங்க வரலாம் check. King escape square இங்க இருக்கும். So next வந்து என்ன check கொடுத்தா அந்த ரூப் பாருங்களா இவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பால ப்ரோ Fantastic. ஒரே ஸ்டெப் ப்ரோ ஏன் இவ்வளோ இது பண்ணணும் மிஷின் மாதிரி சிம்பிள். Oops, that's a blunder by me. Can you how to win material? Okay, white to move. C5. C5. What's the gain, bro? So என்ன பெனிஃபிட் இந்த மாதிரி ஆறனால? So rook c5 போயிட்டா queen attack. So queen இங்க பின்னாடி போயிடும், பின்னாடி ஸ்கொயர் இருக்கு. ஓ அடுத்து நம்ம ஹிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நல்லா அந்த கேமை எங்கள் ஆடி பிளண்டர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ செக் குயின் த்ரெட்டன். ஸோ மேபி இங்கே போனால் குயின் கேப்சர் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. ஸோ நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஸோ ரூக் குயின் விசஸ் ரூக் அண்ட் பிஷப் நைட் ப்ளே பண்ணணும் ப்ரோ. அது ப்ளே பண்ணால் தான் வந்து டாக்டிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய மிஸ் பண்ணிடுறேன்ட்டா கொஞ்சம் டாக்டிக்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் பசில் கொஞ்சம் நேரம் போட்டுருக்கேன். கொஞ்சம் டாக்டிக்ஸை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். Oops, that's a blunder by me. Can you find out how to win material? இதுதான் ஆல்ரெடி ஆடிட்டேன். Keep it up. You're doing great. Take a careful look at the board. Do you see a way to win my rook? Okay, check. Capture. Okay. DG6. Great play. End game விளாடலாமா ப்ரோ? ஸோ end game பசில்ஸ் விளாடலாமா? கரெக்ட், end game தான் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எல்லா கேமே நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், அது வேறு விஷயம். Piece of CDN, white arrays on bottom, show legal moves. Train. Learn. Okay, end games. End game training. Quickly improve your end game skills. Master common end game positions. Learn winning techniques and reduce calculations. Achieve a personal record in challenge mode.
என்ன பண்ணலாம், எந்த இங்கே நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ப்ரோ. செக் மேட் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த ரைட் சைட் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் அப்படியா, நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 கிட்ட வச்சுருக்கிறேன் ப்ரோ நான் கூட லீச்சஸில் நம்ம பசல் ரேட்டிங். ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் இந்த சைடு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா ரெண்டு கேம் அப்படின்ட்டு ரைட் சைடில் இருக்குது. ஸோ அதில் ஸோ செக்மேட்டு, பான் அண்ட் கேம் இருக்குது, மைனர் பீசஸ்ஸு, ரூக்கு, குயின்னு, இம்பேலன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ எந்த என் கேம் விளாட்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஸோ குயின் என் கேமா, இல்லை ரூக் என் கேம், மைனர் பீஸ், பிஷப் இல்லை நைட்டு, இந்த என் கேம், பான் அண்ட் கேம்ஸ் இருக்குது, செக்மேட் அப்படி இருக்குது, இம்பேலன்ஸ் இருக்குது. நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இது இன்னும் சின்னதாகிட்டா. ஸோ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது நிறையா. ரூக் இன் கேமா. ஸோ நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ வின்னிங் ரூக் இன் கேம்ஸ் இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ப்ரோ. chess.comல இவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்குறேன். நம்மளால் இவர் காத்தம் செஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி தான் வந்திருக்கு அப்படிலாம் நினைக்கிறேன். ஸோ வின்னிங் ரூக் இன் கேம்ஸ், ட்ரான் ரூக் இன் கேம்ஸ், இண்டிங்ஸ், அப்புறம் ரூக் விசஸ் பான் அண்ட் கேம். ஸோ கரெக்டு. ஸோ இதில் வின்னிங் கேம் விளாடலாமா, இல்லை ட்ரான் ரூக் இன் கேம் விளாடலாமா? ஓகே, வின்னிங்கே பார்க்கலாம். ஐயோ என்னது இது, நம்ம பொசிஷன் ஒயிட்டாக நம்ம வந்து. ஸோ ஒயிட்டு மூவ் பண்ணோம். மேபி இந்த பானை தான் மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? எதுவே பண்ண முடியாதா ப்ரோ? இந்த குரூப் என்ன தான் பண்ணுறது நாங்கள்? அப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரிலாம் ஆடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, அதனால தான் நமக்கு தெரில. நான் இதை எப்படி புஷ் பண்ணாலும் அவன் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டு தான் போகிறான். ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. செக் கொடுத்து கால் ஓடிக்கலான்னு பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ரூட்டு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணோம், எந்த யூஸுமே கிடையாது. மேபி நான் வேணால் அந்த பானை கேப்சர் பண்ண விட்டுட்டேமா சிம்பிளி. ஆனால் இங்கே திரும்ப ஒரு தடவை வந்து பார்க்கலாம். நான் அப்புறம் விட மாட்டான் போலியே. இங்கே எதுவும் கவர் கூட இல்லை ஒழிச்சிக்கிறதுக்கு. ஏய் ப்ரோக்ரஸே இல்லை அதில். திரும்ப அவன் என்னோட செக் கொடுப்போனே. அவனோட கிங் கொஞ்சம் கூட நவர மாட்டேங்க ப்ரோ. H7 போனேன். அதுதான் ப்ரோ பண்ணணும். இந்த பான் கிட்ட கிங்கு போனான், ஆனால் இவன் தான் விட மாட்டேன் நான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம இங்கே போயிடலாமா? திரும்ப செக் கொடுத்து சாவடிக்க போகிறோம். ஏய் இதே கதையாக போச்சு.
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட ஓடிடுவான். இதுதான் ஒரு டெக்னிக்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க ப்ரோ, அந்த மாதிரி ஒரு வழியாக கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ திரும்ப செக் தர போகிறான். ஸோ நம்ம ரூக்கை வந்து ரூம் அந்த இடத்துல காலி பண்ணி வச்சுருந்தோம். மேபி ரூக் இங்கே கூட வைக்கக்கூடாது, நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிங்கை தூக்கி வாங்க போட்டுடலாம். மேபி நெக்ஸ்ட்டு கிங் எடுத்து வந்து இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். C6 செக் கேப்சர். ஸோ நான் மோர் லாஜிக்கல் மூவ் இதாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, கேப்சர் கூட பண்ணிட்டேன், பிரச்சனையே இல்லை. ஓகே, நான் இங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுவேன்? செக் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ரூக் அண்ட் கேம் நம்மளே வின் பண்ணிக்கலாம். ரூக்கே வர வச்சு ஏய் கேப்சர் பண்ணுறான். பான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாமா இல்லை அட்டாக் பண்ணலாமா? அவன் எப்படி கேப்சர் பண்ண தான் போகிறாங்க. அந்த பான் இருந்தால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை தான். ஸோ நான் ஜஸ்ட் செக்கே தரேன், கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டேன். என்ன மாட்டேன் பாருங்க. செக். ஸோ இந்த சைடு எடுத்து பவாடா பார்த்துக்கலாம். இங்கே பின் பண்ணுறோம். ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா சரியான திரும்ப வந்து செக் கொடுப்பான் ப்ரோ. அவன் லூசு கம்மாட்டி, அது பாட்டு தானே அது. ஸோ நான் வேணா ப்ரொப்ளாக்டிக் மூவ் ஆடிட்டோமா, ஜஸ்ட் இங்கே போயிடலாம். திரும்ப செக் கொடுப்பான் அவன். எப்படி பார்த்தாலும் அவனை செக் கொடுத்து சாவடிப்பானே அவன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ கீழே வந்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ க்ளீன் வந்துச்சு. ஸோ வந்து செக் இல்லை. இது முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு பொழுதே போயிடும் போல இருக்கு. ஏழு நிமிஷம் ஒரு பஸ்ஸில் முடிக்க. நெக்ஸ்ட் ரூக் அண்ட் கேம் ப்ரோ. ஆடி முடிக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கு மண்டை காஞ்சிடுது. ஸோ ஒயிட்டு மூவ். ஆனால் அந்த பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பக்கமும் போடாமல் வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் என்ன பண்ண நினைக்கிறேன்னா மேபி ரூக் D1. ஸோ அவனால் இந்த சைடு ப்ரெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் கிங் அங்கே மூவ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அவன் வந்து கிங் அங்கே மூவ் பண்ணிடலாம் ஒரு வேளை. ஸோ நான் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணால் அவன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் அங்கே மூவ் பண்ணிவிடுவான். ஸோ நம்மளால் இந்த பக்கம் எஸ்கேப் ஆக முடியாது. கிங்குக்கு எஸ்கேப் ஸ்கோர் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ நான் மேபி ரூக் வேணால் இங்கே எடுத்து தான் போயிடலாம்ல.
ஒரே நம்ம வின்னிங் தான் ப்ரோ, வின்னிங் கேம் தான் அது. இருங்க ப்ரோ, விளாட்லாம். 1600 தானே? 1060 ரேட்டிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ. அதுதான் எண்ட் கேம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ. என்ன பண்ணலாம் அப்போது ப்ரோ? பாலா ப்ரோ, எதாவது ஐடியா இருந்தால் கொடுங்க. எப்படி இது பண்ணுறது? எனக்கு எதுவும் தோணலை. எப்படி பார்த்தாலும் அந்த ஒரு தடங்களாகவே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த ரூக் வந்து இந்த சைடு வரக்கூடாதுன்னா நான் என்னோடய ரூக் இந்த ஃபைலை கண்ட்ரோல் பண்ணோம். ஸோ ஆனால் என்னோடய ஃபைல் இங்கே கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னா அவனோட கிங் வந்து இந்த சைடு வந்துடும். ஸோ மேபி ஓகே அப்படியே வரட்டுமே. ஸோ வந்தால் நான் வந்து இங்கே செக் கொடுக்குறேன் திரும்பவும். ஸோ இந்த கிங் வந்து இங்கே போய் தான் ஆகணும். ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக தெரியலையா ப்ரோ? ஓ சாரி ப்ரோ, பாதி தான் தெரியும். இந்த சைடு கொஞ்சம் தெரியலையா? ஸ்லோலி இப்போ தெரியும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஓகே இப்போ ஓகே. ஸோ நான் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இன்னும் கொஞ்சமா எனக்கு ஃபுல்லாக அந்த சைடு தெரியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து என்னோடய பிளான் படியே போகிறேன். ஸோ அந்த கிங் இந்த பக்கம் வரக்கூடாதுல்ல. திரும்ப ஆனால் இதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறாங்க. என்னோட ஸோ நான் கிங்கே இந்த பக்கம் எடுத்து வர ட்ரை பண்ணால் நான் பண்ணுவேன். இங்கே செக் கொடுப்பேன். ஸோ அகைன் நான் இங்கே வரேன். இது பேர் ஓகே. ட்ராப் பண்ணிட்டேன். ஆல்ரெடி ஓவர். சரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரணுமா? ஓகே ஸோ இப்போ ட்ரை பண்ணேன். திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்தே கொடுத்துட்டானுங்க ப்ரோ. ஸோ ஒயிட்டுக்கு தான் இப்போ சான்ஸ். நான் அந்த பானை தான் ஷீல்டாக யூஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு இது ஒளிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் மட்டும். ஏய் லூசு பையனாக இருப்பாங்க. சூப்பர்.
ரிசைன் பண்ணிட்டோம். இதில் ரிசைன் கூப்பிட்டு தான் இருக்கு ப்ரோ. திரும்ப ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ முன்னாடி வந்து அதே பொசிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. நம்மகிட்ட 2 பான் இருக்கு. H6 ப்ளஸ் என்ன பண்ணுறது? ஆனால் திரும்ப திரும்ப இந்த மாதிரி அவதாரம் எடுத்து திரும்ப செக் கொடுக்க வந்துடுறான் ப்ரோ. அவன் சூப்பர், சும்மாவே இருக்க மாட்டான் கூட. கிங் எடுத்துட்டு பயங்கரமான ரீடிங் ப்ரோ. மேபி நான் இங்கே வர்றது மிஸ்டேக்காக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கிங் இங்கே வந்தால் ஓகே. ஸோ இந்த பான் புஷ் பண்ணிட்டேன்னா இங்கே போட்டுருவோம். ஸோ அப்போ கிங் எங்கே போவோம்? ஸோ நான் கிங்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்குமான்ட்டு பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ போகலாம். ஸோ இப்போ வந்து நான் எங்கே ப்ளே பண்ணுறேன்? வாடா இப்போ இவன் ஒருத்தன் எங்கே பார்த்தாலும் வந்து பான் அட்டாக். ஒரே போய் தொலைஞ்சிச்சு. ஆடி முடியுதுன்னு எனக்கு போதும் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ இடம் விட்டுதுன்னா இங்கே தான் வரணும். நான் ப்ரோ இது ஸ்டால்மேட் மட்டும் பண்ணிடக்கூடாது இப்போதைக்கு.
நெக்ஸ்ட் அவன் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த புல்லு தான் அட்டாக் பண்ணுவான் அந்த பீஸை. So white to move. இந்த மாதிரி பொசிஷன் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கான பொசிஷன்ஸ். செக். Check. Maybe போய் தொலை. What a realistic. Maybe என்னோட நைட் இந்த ஸ்கொயர் எங்கேயாவது வச்சிருந்தா கரெக்டாக இப்படி பண்ணி கற்றுக்கணும் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. எப்படி விளாட்றனே தெரில. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் குவிட் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு போய் லேர்ன் பண்ண போகிறேன். ட்ரை அகைன் இல்லை. நிறைய பேர் ஆல்ரெடி இருக்கானுங்க. இந்த பாருங்க 6 செகண்டெல்லாம் முடிச்சிருக்கானுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் லேர்ன் பண்ணுறேன், அப்புறமா வரேன். யாரோ கிராண்ட் மாஸ்டர் சூப்பர் கிராண்ட் மாஸ்டர் ரெண்டிங்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு செஸ் லெசன் ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க. எதாவது சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, பார்க்கலாம். ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகும் போல இருக்கு. இன்டர்நெட் படு மோசம். ஓகே, okay, Super GM Rook Endings by Alex Yermolova. Alex Yermoloniski. என்னடா பேர் இது? எருமை. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட்டாக எருமான்னு வச்சுக்கலாம். Start. We have opening theory in modern time controls, but now GM Ermason brings a modern book. Endgames using Carlson vs. Lagrau from London Chess Classic as a guide. Ermo demonstrates Super GM's deep understanding of complex movement, rook and pawn play. ஸோ வீடியோ பார்க்கலாம், ஈஸியாக இருக்கும். நான் படித்து புரிஞ்சு பொழுது விடிஞ்சிடும். ஸோ என்னாச்சு, வீடியோ கூட லோட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸ்டார்ட்.
ஐயோ 20 நிமிஷம் Good பேசணும். time of day to all of you, my chess friends. This is Grandmaster Alex Chermalinsky. Today I would like to start a new series of videos. I don't know how extensive it's going. புரியல. நார்மல் இங்கிலீஷ்னா கூட இதை ஓரளவுக்கு புரியும். ரஷ்யன்லேருந்து பேசுகிறாங்க. அப்படியா? ஓகே ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ. So what's the only move black can play to stop white's past pawn and rolls? This tricky ending. ஸோ பிளாக்கோட எந்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்ட் ஒயிட் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கிரேட் மூவ், அந்த இது வரல ப்ளூ கலர் ஹைலைட் அந்த மூவ். வாட்ஸ் ஒன்லி பிளாக் ஒன்லி மூவ் பிளாக் அண்ட் ப்ளே டு ஸ்டாப் ஒயிட்ஸ் பாஸ்ட் பான் அண்ட் ஸோ இந்த பாஸ்ட் பானை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன். ஸோ எப்படி இதை ஸ்டாப் பண்ணலான்னா இப்படி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சிம்பிளான மெத்தட். ஆனால் நம்ம இங்கே ஒரு ஸ்டெப் வரதுக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூட் இங்கே வந்துடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேணால் மேபி இங்கே வந்துடலாம். ஸோ இதை தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எதுவும் அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இல்லை இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ மேபி இந்த பானை புஷ் பண்ணால் மேபி கேப்சர் அதுக்கப்புறம் நம்ம குயின் பண்ணுறதுலையும் அப்படியே என்ன கேட்டகிரி ஸ்ட்ராங்காக தான் அவங்க கூட விளையாண்டா அந்த பாட் கூட விளையாடுற மாதிரி இருக்குது, அந்த மிஷின் மாதிரி அப்படியே மூவ்ஸ் எல்லாம். நேற்று நம்ம விளையாட கேம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய அக்யூரசி வந்து 80, 81, 82 அந்த மாதிரி அதிலே நின்றுச்சு. இந்த 79 to 80 அந்த அரௌண்ட் அதிலே நின்றுச்சு. ஆனால் அவங்க நல்ல அக்யூரசி ப்ரோ, அவங்க 86 கிட்ட இருந்துச்சு அக்யூரசி. ஸோ அதுவும் ஷார்ட் டைம் ஃபார்மேட்டில் ப்ரக் இவங்களே இவ்வளோ தான் விளையாடுவாங்க. ஸோ 86, 90 அரௌண்ட் 90 கிட்ட விளையாடுவாங்க. ஷார்ட் டைம் கண்ட்ரோல்லாம் வந்து 3+2 5 minutes இதெல்லாம். நீங்கள் இதுலேயே வந்து நல்லா தான் விளாடுறீங்க. ஸோ மேபி நான் ஓகே எப்படி ஸ்டாப் பண்ணலாம்? ரூக்கு தான் எனக்கு தெரியுது. ரூக் வச்சு எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது? இந்த பானை ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஸோ மேபி இங்கே வரலான்றது அதோட பிளானு. அதையுமே இப்போ தடுத்துட்டாங்க. Black will be able to sacrifice rook for a white's deep pawn and then make white to do the same for its pawn. The game should be draw. நிறைய இந்த மாதிரிலாம் கற்றுக்கணும் ப்ரோ. அப்போ தான் அட்லீஸ்ட் ரொம்ப நாள் என்னோட திங்கிங் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா can white win? So maybe put a production. ப்ரோ 1000 அந்த அளவுக்குலாம் நமக்கு எவ்வளோ. ஆனால் என்னென்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு புரியல ப்ரோ. இவ்வளோ நாள் நான் பார்த்தேன் என்னென்னா லீச்சஸில் ஆடுறோம். லீச்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
லீச்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1400 1500 கிட்ட இருக்கும் ரேட்டிங் அவ்வளோ வச்சுருந்தேன். இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா chess.comல வர ஆப்போனன்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ப்ரோ. புல்லட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 85% அக்யூரஸியோட விளாட்னா மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியுது. இத்தனைக்கும் ரேட்டிங் வந்து புல்லட்டில் ரேட்டிங் வந்து 600 700 எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ எல்லா கேமும் ஜெயிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட 85க்கு மேலே அக்யூரஸியில் விளாட்னா மட்டும் தான் ஜெயிக்க முடியுது. இது 600 ரேட்டிங்க்கு எனக்கு புரியல. அப்புறம் கிராண்ட் மாஸ்டர்லாம் இப்போ எந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு இதில் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஸோ எல்லா கேமும் நான் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல்லட் கேம் கூட ஒரு 75லேருந்து 80% அக்யூரஸியில் விளையாடிவிடும் புல்லட் கூட, அந்த 1 minute அது கூட. ஆனால் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இல்லை 2+1 விளையாட கூட நிறைய டைம் ப்ரெஷரில் தான் ஒரு கேம் போயிடுது. நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறேன், எனக்கே தெரியுது. ஒரு மூவ் ஆடுறதுக்கும் கரெக்டாக ஆடணுன்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ஆனால் தப்பாக ஆடிடுறேன் அது. ஸோ இது வந்து அந்த ரூக்கு வந்து உள்ளே என்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு மெத்தட் ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் இதுக்கு மட்டும் இந்த வீடியோ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். Good time of day to all of you, my chess friends. This is Grandmaster Alex Chermalinsky. Today I would like to start a new series of videos. I don't know how extensive it's gonna be. Remains to be seen. On the modern rook endgame. Alright. There is modern treatment of the Sicilian. There is the modern time control. But what's this modern rook endgame? Well, this is how modern players, the best players of today, play the rook endgames. Obviously, the situation is much more difficult for this generation of players than for the players of the past. The time controls are getting shorter, and obviously, not Germans. Long time ago, you probably don't even know what I'm talking about. But it only made, in my opinion, study of the endgame more important. And what's the better example of this than world's best player Magnus Carlsen? Okay, attention to the board. This is from a rapid game, which was played as in London at the end of 2015 and also at the end of the Grand Chess Tour series. And when Magnus Carlsen and Maxim Vachier-Lagrave ended up with same points in the last stage of the tournament, and with this game had great implications also for the overall count. Now, those of you who know how it all ended, okay, Magnus won. He won this game, and then he was able to make a draw easily in the second game, and thus he won the tiebreak. Well, all this talk about if the system was fair or unfair toward the MVL or other players, they're not important, okay? Well, rules are rules, and obviously all players knew in advance that it might come to this. Alright, so that's the first game of this 2-game short rapid match. I don't recall exactly what the time control was, but I know it wasn't blitzing. I know that in this situation, MVL actually had more time on the clock. It was Magnus who was trying to hard as he could, to find some winning chances. In the endgame leading to this, and that's all he could get, and Magnus was down to 1 minute, and I think MVL had about 4 minutes here. Alright. Let's see what happened. Black's turn. White has the D pawn that is clearly running forward, but black ரஷ்யன் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது சான்ஸ். இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணி கூட பார்க்கலாமே எந்த கண்ட்ரின்ட்டு. நிறைய லெசன்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காப்புல. ஸோ சூப்பர் லூக் எண்டிங்ஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு. இன்னொன்று மிக்கேல் தான்ஸ் பெஸ்ட் இன் கேம்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு இன் கேம் பேர் காணுமே.
நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு, ப்ளே கோச்சஸ் லெசன்ஸ். ப்ரோ என் ரேட்டிங் கம்மி தான் ப்ரோ. ரேட்டிங் வந்து இந்த இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1200 கிட்ட இருக்கும் ரேப்பிடில் மட்டும். நான் பெருசாக விளையாடுறதில்ல ரேப்பிட் கேம் தான். நம்மளுக்கு வந்து இந்த எப்படி சொல்கிறது, அந்த இதை சொல்லுவாங்க அட்ரினலின் ரஷ் அப்படி வர மாதிரி இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம வந்து எப்பவுமே புல்லட்டு தான் ஆடுவோம். அதுவும் பயங்கரமாக ஆடும். நம்மளை ஆடுறதை பற்றி கேட்டு பாருங்கள் மொத்தம் கிட்ட. ஸோ அட்வான்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி, imbalance, pieces with tempo, எதுக்கு இந்த குகேஷ் விசஸ் தாரி மேட்ச்லாம் வருது? ரெடி டு மூவ் ஆன் அண்ட் செஸ் ஜர்னி. ஏன்னா அவனை கம்ப்ளீட்டே பண்ணடாப்பா சாமி. இது என்னது இது? பேட்டரி. Learn about chess batteries. சரி வாங்க கொடுக்கலாம். ஸ்காட்ச் கேம்பிட் தான் ப்ரோ ஆடுறான். அவனுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, அவனுக்கு எவனோ ஆப்போனண்ட் அந்த மாதிரி ஆட மாட்டேங்கிறானுங்க. நான் எப்போவுமே கரெக்டாக அந்த பானை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலான்ட்டு தான் ட்ரை பண்ணுறேன். அவனுக்கு வேறு ஏதாவது ஓப்பனிங் போட்டு நம்மளை இது பண்ணிடுறானுங்க. ஸோ சிசிலியன் அலப்பையன் க்ளோஸ் குயின்ஸ் கேம்பிட் டிக்ளைன், குயின்ஸ் கேம்பிட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேரியேஷன், குயின்ஸ் கேம்பிட் கேம்பிரிட்ஜ் லிம்ஸோந்தியன் லண்டன் அட்டாக், ஃப்ரெஞ்ச் டிஃபென்ஸ், ஃப்ரெஞ்ச் டராஷ் அண்ட் அட்வான்ஸ் வேரியேஷன்ஸ், கேரகான். எது ப்ரோ எது சொல்கிறீங்க? ஸ்லேவ் டிஃபென்ஸ், செமி ஸ்லாவ், கிங்ஸ் இந்தியன், ஸ்காட்ச் கேம் தானே நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தது. If white wants to imbalance the game after e4, e5, the Scotch game is an excellent idea. White takes over the center, but black can often gain a lead in development. Learn the key ideas for both sides. When white opens the game with the active and direct e4, black's most classical response is to fight for an equal share of the center with e5. White typically attacks black's central stronghold with knight f3, when black develops a piece and defends the center with knight c6. White's most popular responses include bishop b5, the Ruy Lopez, and bishop c4, the Italian game. These classical lines are not without potential attacking chances, but they often involve positional maneuvering that gradually builds the tension in the position, including playing c3 to later prepare to fight for greater central control with d4. We're going to focus on a more direct approach by striking in the center immediately with d4. This turns the game into the dynamic Scotch opening, immediately confronting black's center and forcing open lines to support rapid development. If black responds actively, white can quickly build a favorable position. If black passively defends the e5 pawn with responses, including d takes e5, preparing to favorably exchange pawns with the black immediately plays d takes e5, or first allows a trade of knights with knight takes e5. Another strong choice is bishop b5, pinning the knight with an active position, and even grabbing space with b5, followed by c4 is certainly not out of the question. Instead of reacting passively, black should capture white's pawn with e takes d4. Although there are some alternatives including bishop c4 and c3 inviting gambit play, white's main response is the direct knight takes d4. When you first see the Scotch, some players make the mistake of trying to remove the tension by trading knights with knight takes d4, queen takes d4. Although moving your queen out too early can often lead to trouble, white is simply gaining a lead in development while enjoying greater central control. There is no favorable way to attack white's queen, as c5 restricts the dark-squared bishop and also creates a backward pawn on d7.
attempting to trade queens with queen f6 is well met by e5, gaining a tempo against the queen while grabbing more space. Rather than releasing the tension to white's benefit with knight takes d4, black's most popular responses are the natural developing moves knight f6 and bishop c5. Let's first take a look at the straightforward bishop c5, developing a piece and adding a second attacker against the knight on d4. White has several options to explore, including knight b3, releasing the tension in the center while adding pressure against the bishop on c5. A more popular choice is knight takes c6, which can create interesting complications after queen f6, temporarily ignoring the knight on c6 in order to threaten checkmate on f2, an important line the viewer is encouraged to explore. Since the Scotch can be such a sharp opening with so many dynamic lines to consider, we're going to focus on white's most popular, as well as straightforward choice, bishop e3. White supports the knight and also x-rays the dark-squared bishop, so if black isn't careful, knight takes c6, capturing a piece while attacking the enemy queen, also reveals the dark-squared bishop's pressure against its counterpart, winning a piece. One response for black is to spend another tempo and secure the dark-squared bishop. After moving the dark-squared bishop for a second time, white can respond with knight c3 or bishop c4, which are both natural and reasonable options. And another way to challenge black's position is to play knight f5, pouncing on the unprotected g7 pawn while also revealing tension between the dark-squared bishops. White's idea is to meet g6, weakening black's kingside in the process, with bishop takes b6, continuing to compromise black's structure. We can also see a typical plan employed by white after the exchanges bishop takes e3. Knight takes e3. White's knight helps control the d5 square, making it difficult for black to achieve the favorable d5 pawn break. In response to the sensible knight f6, developing a piece and adding pressure against white's center, white can play knight c3, supporting the e4 pawn while also helping control the d5 square. Black can take the opportunity to secure the king by castling, when white can play the instructive idea, queen d2. White's idea is to castle queenside and prepare a kingside pawn storm with f3 and g4. We can see this plan in action after rook e8, intensifying the pressure against e4 when white can calmly respond with f3, reinforcing the center while later preparing kingside expansion with g4. Black can support the center and prepare to develop the light-squared bishop with d6, when white continues the plan by castling queenside. This leads to sharp positions in which white prepares g4, possibly dislodging the key defender of the kingside with a future g5. Of course, black will want to fight back with a queenside pawn storm with a6 and b5, a sensible plan, but white is leading the pawn storm race with a dangerous initiative. Bishop b6 is certainly a playable option, but if black is inspired to fight fire with fire, then a more active approach is the popular queen f6, intensifying the pressure against the knight on d4 as well as the f2 pawn. The queen also reinforces the g7 pawn, making knight f5 less desirable, especially as black can simply capture the b2 pawn. Moving the queen to f6 does leave the c7 pawn unprotected, so if white wants to unleash incredible complications, a move worth exploring is knight b5, threatening a fork on c7 while also revealing tension between the dark-squared bishops. Black's position is put to the test, but with active play, black should not fear these complications, starting with bishop takes e3, threatening checkmate on f2, so after f takes e3, it's important for black to insert the disruptive check, queen h4, provoking the weakening g3. Black can play the dynamic queen takes e4, leading to sharp complications after knight takes c7 check, or else play the more solid queen d8, supporting the c7 pawn after damaging white's pawn structure. This situation looks like a positional nightmare for white, especially with doubled isolated e-pawns, but in addition to supporting the center, these doubled pawns suggest the d and f files are open for white's rooks to create active piece play. Black's pawn structure is in good shape for the time being, but white can provoke some weaknesses with the dynamic queen g4, attacking black's unprotected g7 pawn and preparing kingside pressure. Black can avoid weakening the pawn structure by forfeiting the right to castle with king f8, not as bad of a move as it may appear. g6 is a natural option to consider, but if black wants to play more ambitiously, then g5, fighting for kingside space, sets the stage for a sharp struggle.
Instead of playing the chaotic knight b5, white can decide to play more solidly with c3, supporting the centralized knight at the expense of depriving the queenside knight of its most natural developing square, c3. The knight on g8 can definitely relate to restricted squares, since the active queen on f6 deprives the kingside knight of its most active developing square. Black typically plays knight g to e7. This move defends the other knight, prepares kingside castling, and also supports the important central pawn break, d5. If white plays a cautious developing move such as bishop e2, this is well met by d5, attacking white's center while also opening up a path for the light-squared bishop. This is why white may prefer to play the more active bishop c4, pointing directly at black's kingside and also fighting for control over the d5 square. One solid move for black is to castle the king. Notice that knight takes c6, capturing a piece while revealing the dark-squared bishop's pressure against its counterpart on c5, is well met by queen takes c6, regaining material while supporting the bishop on c5. White takes a moment to secure the king by castling. When black has an important decision to make, a natural-looking choice is d6, securing the dark-squared bishop while also opening up a path for the light-squared bishop to enter the game. One drawback to this move is black's queen no longer supports the knight on c6, so this allows knight takes c6, knight takes c6, allowing white to compromise black's structure with bishop takes c5, d takes c5, doubling black's c-pawns when a strong continuation is f4. எனக்கு பசி வேறு பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ நாளைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணலாம்.